กำเนิดมาโลกกาขอยได้เสือเสียสูอเมริกาฝรั่งแคลิฟอร์เนียเวียดนามกัมพูเชียเขาเจ้าข้าเจ้าคนขอโทษแขวงลาวจีนรัฐหลวงพระบางม้าเมืองบ้านปากเซเป็นประเทศพวกเจ้าพวกข่อยใสไดเท็กซัสแต่ไทยเวียงจันทน์พวกเจ้ามาแต่ไสพวกข่อยมาแต่ประเทศฝรั่งพวกเจ้าเดพวกข่อยมาแต่ประเทศลาวพวกเจ้ามาแต่ไสพวกข่อยมาแต่ประเทศฝรั่งพวกเจ้าเดพวกข่อยมาแต่ประเทศลาว For this conversation, I want to focus on the word puok, which means group, we, or us. In Lao, to make something plural, you don't change a word to make it plural. You need to add another word in front of it. There are a few words that do this in Lao, and puok is one of them, and is most commonly used when talking about people. In this conversation, puok changes jiao and koi into you all and we. One other thing to note here is that there are two ways to say we or us. One way, as seen in this conversation, is puok koi, which means we or us, but excludes the person or people you are speaking to. The other way is puok hao, which means we or us, but includes the person or people you are speaking to. ขอโทษจะเป็นคนลาวบ่แม่นแล้วข่อยเป็นคนลาวเจ้ามาแต่แขวงใดข่อยมาแต่แขวงหลวงพระบางขอโทษจะเป็นคนลาวบ่แม่นแล้วข่อยเป็นคนลาวเจ้ามาแต่แขวงใดข่อยมาแต่แขวงหลวงพระบาง So for this conversation, I want to focus on the words ben and man. They both mean to be. Men, however, specifies or defines something or a role that someone plays, while ben does not. It merely identifies someone. It's really difficult to figure out how to appropriately use these at all times, so you really need to listen to Lao speakers as they're using these two words and to figure out exactly when you use each one. But this is a general rule that you can go by. I also want to focus on the word kon a little bit here. In Lao, nouns do not have a singular or plural ending. For example, kon means person or people, and that depends on the context. And so you really need to pay attention to what is being said to know if a noun is single or plural. Also, to state the nationality of a person, you have to use the word kon before their nationality. For example, kon Lao would be a Lao person. Kon America would be an American or Americans. ลาวเป็นคนหยังลาวเป็นคนอเมริกาลาวมาแต่รัฐใดลาวมาแต่รัฐเท็กซัสลาวเป็นคนหยังลาวเป็นคนอเมริกาลาวมาแต่รัฐใดลาวมาแต่รัฐเท็กซัส The pronoun Lao, meaning he, she, or him, her, is not gender specific. You need more context to figure out if the person is male or female. It's not really that difficult once you get used to it.
ในกำเนิดมนุษย์ขอให้ได้ถึง